Και από το Παρίσι στις Βρυξέλλες, εκεί όπου χτυπά ο παλμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτεύουσα του Βελγίου τολμά να καινοτομεί, να υποστηρίζει τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και να ενσωματώνει στα έργα της τους στόχους για ένα πιο πράσινο και φιλικό προς το περιβάλλον αύριο. Πρώτη μας στάση, το Coopcity, ένα κέντρο συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας που υποστηρίζει πρωτότυπες ιδέες με κοινωνικό αποτύπωμα. Κάθε project, με τη βοήθεια του Coopcity, μετατρέπεται σε μια επιχείρηση που προωθεί τη συμμετοχικότητα χωρίς αποκλεισμούς. So basically, Coopcity has been created in 2016 after 6 partners from Brussels gathered to create the very first support center for social entrepreneurship, which didn't exist in Brussels until then. The aim is to give to accompany it, to give some tools so the social entrepreneurs in Brussels can have solid companies and solid business that help basically people, because every entrepreneurs and every enterprise we accompany must have a social impact in Brussels, so very local social impact. What are your values? So we have a lot of values, but basically we have five big values, which the first one is joy, the second one is cooperation, the third one is emancipation for our entrepreneurs, then the fourth one is commitment, and the last one is audacity. What kind of projects Coopcity supports? So we have very big diversity in the projects that we support. We go from cooperative, like energy cooperative, to farming cooperative, to social reintegration, grocery shops, for example, to medias, alternative medias as well. So we have more than 15 different sectors actually that have been supported by Coopcity. Η συνεισφορά του Ταμείου Πολιτικής Συνοχής ήταν καθοριστική για τη δημιουργία του κέντρου. From the starting in 2016 until 2022, European funds represented like more than 90% of the fundings in Coopcity, which was at that time 4.6 million for this period. And yeah, so basically without that kind of fund, Coopcity would not have existed as it exists. Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, το Coopcity παρέχει σε νέους επιχειρηματίες τα εφόδια που θα δώσουν όθηση στην ιδέα τους. So we have different programs depending on the stage of maturity of your company. So when you are coming, we have the first one, when you have just an idea or you need help from the beginning of your company, which is either it's in help in the financial system or financial organization of your company, or you are not very sure about who is your target population, that the one you want to help specifically. So the first one is to help develop your business is Seeds. That's the name of the program. The second one is for companies that has been existing for 2 years, which is Blossom, and we help them like solidify some of the points they are in need. The third one is specific for social innovation. The name is Innovate. So basically you're a company and you want to improve a very specific point and a very specific thing in your company, whether it's from a democratic governance or social impact, and then we have a specific program for this. And the last one is a peer-to-peer program, which are entrepreneurs from different companies in Brussels, social companies in Brussels, gathered, and they can there is a space where they can meet and explain their difficulties, and they help together, and we are here helping them to find the tools.
Σε ένα σύγχρονο και καινοτόμο χώρο γεννώνται νέες συνεργασίες και επιχειρήσεις με σημαντικά ωφέλη για το κοινωνικό σύνολο. Μέσα σε λίγα χρόνια υποστηρίχθηκαν περισσότερα από 300 έργα. All of them are not just ideas. Some of them are coming, they're already businesses, right? But the particularity is that they are social businesses, which is very, very specific. And basically, to be very precise, since so from 2016 until the end of 2022, 89 enterprises have been created after they have been accompanied by Coopcity. Ανάμεσα σε αυτές και το Συναισθητέ, ένας από τους πρώτους συνεταιρισμούς που γεννήθηκαν στο Coopcity με στόχο την προώθηση της αυθεντικής κινηματογραφικής εμπειρίας. It was about starting a cooperative cinema in Brussels because we thought Brussels lacked independent cinemas and they were all present in the center of the city, so we wanted to make a kind of neighborhood community cinema outside the city center. So how Coopcity helped your project? It was something more concrete than just a cool discussion between friends, and that we really had to dig into like a business plan, what were going to be our values, our public, and really some very concrete info and what would be our impact also on the Brussels region. And also we started to have a kind of network between other social entrepreneurs. So it really opened a lot of doors at the time. Με την καθοδήγηση του Coopcity, η ιδέα του Συναισθητέ εξελίχθηκε σε μια κοινωνική επιχείρηση πολιτιστικού ενδιαφέροντος. We questioned our values and how we wanted to communicate with our public, and we wanted a kind of a cinema which is open for everyone. So we had like programmation clubs where people were involved to program movies, so our own spectators. And a lot of initiatives which make this project very special. Το Coopcity φιλοδοξεί να γίνει ο βασικός παράγοντας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις Βρυξέλλες, προωθώντας ένα διαφορετικό μοντέλο που βασίζεται σε βιώσιμες, χωρίς αποκλεισμούς και συμμετοχικές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν την κοινότητα. So, if you could describe Coopcity with 3 words, which would be? So I would say social, because that's really something we believe in, and especially social economy, which is a very important value for us, to support and help and give tools for companies and entrepreneurs to improve in a way the system, the economical system. Then I would say community, because today we have more than 400 different entrepreneurs only in Brussels, and only social entrepreneurship that we are in contact very regularly, and that meet together, and we organize a lot of activities, so we enhance this community mind. And the last one I would say joy, because we believe that we can support entrepreneurship in a way that is serious, obviously, but in a way that, okay, we believe in a future that is more sustainable, and we think that joy has a lot to do with this way of thinking. Η ιδιαίτερη αισθητική του χώρου που φιλοξενεί τα σεμινάρια και τις δράσεις του Coopcity αποτέλεσε για τον Χρήστο έμπνευση για την παλέτα που θα χρησιμοποιήσει στο γκράφιτί του. Νομίζω ότι αυτός ο χώρος ήταν λίγο έμπνευση, Σίγουρα. Από την πρώτη στιγμή που μπήκα έδωσε μου vibes, creative vibes γενικότερα. Τι ξεχώρισες?
Ξεχώρισα τον τρόπο με τον οποίο αναπτύξασαι έναν παγιό χώρο και φέραν το στα καινούργια δεδομένα σε μια πιο σύγχρονη επιχείρηση και κάπως βγάλει μου και στοιχεία του recycle που είναι πολύ ωραίος ο τρόπος που σκεφτήκα να τα συνδέσω μες στο εργασιακό χώρο. Τα χρώματα πολλά ωραία, πολλά fresh. Τι σχεδιάζεις? Λοιπόν, εδώ βασικά όπως ανάφερα ήδη, τα χρώματα έδωσαν μου μια έμπνευση στο τι θα δημιουργήσουμε. Οπότε βλέπω τα χρώματα στο χώρο και δημιουργώ την παλέτα που θα χρησιμοποιήσω αργότερα. Είναι στην πραγματικότητα ένας χώρος που, αν αντιλαμβάνομαι καλά, ήρθαν πολλά project μαζί και παντρεύτηκαν σε έναν κοινό χώρο, σωστά? Ναι. Είδαμε διάφορες κατηγορίες επιχειρηματικότητας να έρχονται εδώ και να αναπτύσσονται μέσω της βοήθειας τους στο να υλοποιήσουν ο καθένας ξεχωριστά το στόχο του στην επιχειρηματικότητα. Θέλω να μου πεις ένα χαρακτηριστικό που σε ενέπνευσε από όλο το χώρο. Τα τουβλάκια γύρω από το χώρο είναι το πιο βασικό στοιχείο που με ενέπνευσε. Εκτός του ότι περικυκλώνει όλα τα εσωτερικά στοιχεία, δίνει και διάφορα μηνύματα, χρονικά μηνύματα κατά εμένα, συν και χρωματικά. Βλέπουμε την εξέλιξη των σημείων που ήταν παγιά, φθαρμένα, τα βελτιώσαν, να αλλάσουν οι χρωματισμοί και δημιουργεί μια παλέτα διαφορών χρωμάτων. Άρα έχουμε τη σύνδεση του τότε με το τώρα και του αύριο στο σχέδιό σου. Μάλιστα. Είναι ένας χώρος που θα δούλευες μέσα σε αυτόν, θα εργαζόσουν? 100%. Να το περιμένουμε στην Κύπρο? Γυρνάμε με σχέδια κατασκευαστικά? Σίγουρα παίρνουμε ιδέες βλέποντας αυτούς τους χώρους. Και έχουμε και παλέτα για τον graffiti πλέον. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Και από το αύριο στο χθες, και πιο συγκεκριμένα στο Λαμπούς, το επιβλητικό κτίριο του 19ου αιώνα που κοσμεί την καρδιά των Βρυξελών. Το νεοκλασικού στυλ κτίριο είχε αρχικά σχεδιαστεί ως το επίκεντρο χρηματοπιστωτικών αγορών. Σήμερα αποτελεί σημείο συνάντησης για τους Βέλγους, αλλά και χώρος πολιτιστικής κληρονομιάς. So here you're in the old stock exchange of Brussels. It's a 19th century building. It was built in 1869 and opened in 1873. From the beginning, it was a very lively building. There were 5,000 people a day came here to trade in finance, but also in products like oil, grains, and all other things. In 2014, there were only 6 people left here in the stock exchange. Euronext was here, it was here, they rented the building from the city of Brussels, and 6 people in 12,000 square meters is a bit big for small people. Σταδιακά γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία ενός πολιτιστικού, εμπορικού και τουριστικού κόμβου. Ενός σημείου όπου τα αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία θα συνδέονται με την καινοτομία και το σήμερα. We could also convince the Commission of Heritage Buildings to give a new life to a building that wasn't empty but very lively when you see his history. For example, there was a restaurant, there was a cafe before, there was a billiard hall, there was a ballroom. So it wasn't a museum or a church, it could really host a new life. And thanks to that, some ideas were written on the table.
Έτσι το Labours μετατράπηκε σε έναν πολυχώρο που φιλοξενεί το υπερσύγχρονο μουσείο μπύρας, αλλά και νεαρούς επιχειρηματίες και καλλιτέχνες που θέλουν να παρουσιάσουν τα έργα τους. We have different functions. We have a space where we invite young entrepreneurs to expose themselves and try to explain also what they do. They can give seminars or conferences there. We have a co-working space and an event space that can be hired. There's a restaurant here, a restaurant where you can have lunch or dinner at night. Of course, the main activity is the museum about the Belgian beer culture, and we also have a small cafeteria where you can have a cafe or a snack at noon. And the main hall is also a really important space. It's the most beautiful space that you can see here. Is a public space where the Brussels inhabitants, the citizens, can organize something creatively or even gather to be together or to have some ideas of what they want to do here. Η ιστορία του κτηρίου αποτυπώνεται και στα αρχαιολογικά στοιχεία που ανακαλύφθηκαν στον υπόγειο χώρο και που θα αποτελέσουν ένα ξεχωριστό μουσείο. What is also funny to know is that in the archaeological site you have old buildings that we found from the history of Brussels, and we found also the grave of an old king here, and we knew him as Cambrinus, who is the king of beer in Belgium. It was, of course, a strange idea because, yeah, it's not usual to have this in an old building like this. But it was not a bad idea because, well, brewing in Belgium is really a very old history. We tell the history from the Middle Ages until today. And the building has also an old history. The stock exchange, well, it's also the gold, and gold is also the color of a lot of Belgian beers. So we thought it was a nice thing to have here in this building. So what does this renovation means for the community? The Bourse, the stock exchange, is really well known for the Brussels inhabitants, but also for Belgians. Belgians know this as the heart of the city, but also a gathering place. For example, the staircases in front of the Bourse is the natural gathering place for the Brussels citizens. So it's a real symbolic and emotional place. Αρρωγό στην ανακαίνιση και πλήρη αξιοποίηση αυτού του ιστορικού κτηρίου ήταν το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. For us that was like the starting block of the project, and that's why we were so happy to have an EFRO funding because it opened doors for other funding, and it was also the first one after the private funding, the first one that said, okay, this is an original project, we have accepted your dossier. So for us, we were really happy in the beginning to have this doors opening for other opportunities of funding, and that's one of the main reasons why the project is also realized. So is there any other plan, a next goal? What's the next day of this historical building? Of course, our objective is to have
a real lively space in the public hall, the citizens' hall, and a full-time job and full-time people coming here, and we need to have a lot of visitors here, so we need to have a good communication. That's why it's important to have this interview also. We need to show the world and show Belgians, but also Europeans, what we realized here. I think it's worth visiting. It must be the place to visit when you come to Brussels, because it's something new, it's a real discovery. Η ζεστασιά των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από το συγκεκριμένο έργο, αλλά και η αρχιτεκτονική του εμβληματικού αυτού κτηρίου αποτέλεσαν έμπνευση για τον Χρήστο. Θέλω να μου πεις την οπτική σου, γιατί πρόκειται για ένα κτίριο που έχει πολλά διαφορετικά στοιχεία. Είναι αλήθεια αυτό. Βασικά, προσωπικά είδα μια διαδρομή, μια εμπειρία από την αρχή της διαδρομής στο χώρο αυτό μέχρι το τέλος, που συνδυάζει διάφορα στοιχεία παγιού, καινούριου, κουλτούρες, εναλλακτικές, προβολές τέχνης, της μπύρας, της αρχαιολογίας, και ήταν κάτι πολλά εντυπωσιακό στο πώς το συνδυάσαν από την αρχή μέχρι το τέλος.